Good morning, respected teachers, dear students, and all our lovely listeners. You are now tuned into a very special broadcast brought to you by the heart of our PSB, your very own radio show. Today, we invite you to join us in a journey across the joy, tradition, music, stories, and most importantly, unity. Welcome to Festival Fusion, celebrating togetherness. भारत एक ऐसा देश जहाँ हर गली में एक नया भाषा बोलती है, हर मोहल्ले में एक नया रंग बिखरा है। यहाँ हर त्योहार सिर्फ एक समुदाय का नहीं, हम सबका होता है। त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं, वो सेतु है, दिलों को जोड़ने वाली। మన భారతదేశం సాంస్కృతిక కళలకు నిలయం. పండుగలు అంటే మనందరికీ ఒక సమిష్టి ఉత్సవం. ఇక్కడ పండుగలే కాదు, మనసులు కూడా కలుస్తాయి. మనసులు కలిస్తే ప్రతిరోజు పండుగే. Festivals are not just about rituals or holidays. They are the living memories stitched into our hearts by the stories we grew up with. Stories that are whispered from grandmother to child. Stories that shine brighter than the festival lights themselves. हर त्योहार के पीछे छुपी होती है एक अनकही कहानी, कभी प्यार की, कभी सीख की और कभी एकता की। अब चलिए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी कहानियों से जो न बल्कि सुनने में सुंदर है बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देती है। So sit back, open your minds and let your hearts listen closely. In the grand mosaic of India, festivals are the colorful tiles that reflect who we are. But beyond the fireworks and feasts, every festival carries a story, not just of gods and traditions, but of people. Here are two such stories, simple but powerful. Stories that reminds us that celebration means nothing unless shared. It was Diwali evening in Delhi. Diyas danced in the wind, and the scent of ghee laddus filled the Mehra household. Ananya was busy arranging candles on the balcony. बिटिया, ये मिठाई मोहम्मद अंकल के घर में पहुंचा देना। इस साल रोज़ा तो हमारे साथ खोला था ना, तो दिवाली की मिठास भी उन्हें मिलनी चाहिए। Of course, Ma, festivals are meant to be shared, not just with family, but with everyone who lights up our life. And so, Ananya walked across the corridor, not just with a box of sweets, but with a message far sweeter than the laddus. Unity, respect, and love without boundaries. Just as Delhi glows with Diwali, Telangana has its own festival of color and community, the vibrant festival of Batukamma. ఎందుకమ్మా ఇలా ప్రతి సంవత్సరం పువ్వులతో బతుకమ్మను పేరుస్తారు? పండుగలు మన ఆచార వ్యవహారాలకు, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలకు ప్రతీకలు. అవి మనకు ఆనందాన్ని పంచుతాయి. బంధుమిత్రులందరూ ఒకే దగ్గర చేరి పండుగను చేసుకోవడం వల్ల ఇచ్చిపుచ్చుకుల తత్వం పెరుగుతుంది. తద్వారా మానవ సంబంధాలు బలపడతాయి. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం పువ్వులతో బతుకమ్మలు పేరుస్తారు. కాబట్టి ఈ పండుగలు నిత్య నూతనంగానే ఉంటాయి. మన సంస్కృతి అనేది పంచుకోవడంలో ఉంది, సంపాదించడంలో కాదు. These stories of Diwali and Batukamma are just glimpses into vast tapestry of festival tales. Endless stories of love, kindness and togetherness from every corner of our diverse land. ऐसी और भी अनगिनत कहानियां हैं जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है, हमारी संस्कृति की गहराई दिखाती है। And that's the beauty of our festivals. They may be rooted in rituals, but they bloom in kindness. In every shared sweet, in every exchange smile, and in every hand held across belief or background, there's India. One nation, a million stories, one heartbeat. As we've just heard, festivals are woven with stories that bind us, stories of kindness, sharing, and joy. And what better way to celebrate this spirit than through music? Because music, like festivals, speaks the language of heart beyond words. तो चलिए इन कहानियों की मिठास को अब संगीत की रंगीनियों में पिरोते हैं। Welcome to our Fusion Fiesta, where the melodies of festivals come alive. Each song you hear is a thread weaving together the pure colorful fabric of our celebrations. And as we move on to this musical journey, remember, these aren't just songs. They are the voices of joy, of hope, of prayer, and of celebration. Together, let's lose ourselves in the rhythm of unity. गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं श्री
भजामि सततं सूरेश्वरं श्री गजाननयुतं गणेश्वरम् अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरम् अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरम् गणादिसन्नुत पदपद्मकरम् गणादिसन्नुत पदपद्मकरम् कुञ्जरवञ्जन चतुरतरकरम् कुञ्जरवञ्जन चतुरतरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं कुञ्जरवञ्जन चतुरतरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं गणेश्वरम् गजाननयुतं गणेश्वरम् मुद्दुगारे यशोद ಮುಂಗಿಟ ಮುತ್ಯ ಮೂವಿಡು ದಿದ್ದರಾಣಿ ಮಹಿಮಲ ದೇವಕಿ ಸುತುಡು ಮುದ್ದುಗಾರೆ ಯಶೋದ ಮುಂಗಿಟ ಮುತ್ಯ ಮೂವಿಡು ದಿದ್ದರಾಣಿ ಮಹಿಮಲ ದೇವಕಿ ಸುತುಡು ಅಂತ ನಿಂತ ಗೊಲ್ಲೆ ತಲ అరచేతి మాణికము పంతమాడే కంసుని పాలివజ్రము అంతనింత గొల్లె తల అరచేతి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాలివజ్రము కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు అనంత సంసార సముద్ర తారా నౌకాయికాభ్యాం గురు భక్తిదాభ్యాం వైరాగ్య సామ్రాజ్యద పూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీ గురు పాదుకాభ్యాం నమో నమః శ్రీ గురు పాదుకాభ్యాం నమో నమః శ్రీ గురు పాదుకాభ్యాం. Wasn't that a beautiful melody? Music is truly the universal language of celebration. ఇప్పుడు మనం పండుగల గొప్పతనం మరింత దగ్గరగా తెలుసుకునే ప్రత్యేక అనుభవంలో ముందుకు సాగుదాం. Let's begin with a glimpse into the vast celebration of Onam, shared by Swati from Kerala. She'll now tell us how this festival is more than just rituals. It's about coming together as family. ओणम हमारे लिए सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है. हम अपने घर को फूल से सजाते हैं, पूरे परिवार के साथ पारंपरिक व्यंजन साध्य बनाते हैं. इस दिन हर कोई खुश होता है और हम साथ बैठकर पुराने दिनों का याद करते हैं. ओणम का असली मतलब है साथ होना और दूसरों की खुशियों में शामिल होना. बहुत ही सुंदर अनुभव. अब हम सुनते हैं राखी के त्योहार पर रिया की बात, जो बताती है कि कैसे ये दिन भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है. For me, Raksha Bandhan is not just about tying a thread. It's a promise of protection and love. Every year, we don't just exchange Rakhis, but also share stories of the past year. It's a day when we pause, appreciate each other, and strengthen our bond. It reminds me that family is the foundation of every celebration. Now, let's take a journey beyond the borders, where Mahita shares how Thanksgiving is celebrated as a token of gratitude to nature. Thanksgiving is a festival of gratitude. On this day, families gather together and share food like turkey and pies, thanking nature for the harvest. And Thanksgiving is all about love,
sharing, and togetherness. As Thanksgiving winds down across Atlantic, we return to Telangana, where gratitude takes place in the form of Bonalu. బోనాల పండుగ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుపుకుంటారు. బోనాల పండుగ విశిష్టత ఏమిటంటే ఇది తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆషాఢ మాసములో అమ్మవారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ జరుపుకునే పండుగ. బోనం అంటే భోజనం. తెలంగాణ ప్రాంతంలో గోల్కొండ కోటపై వెలసిన జగదాంబిక అమ్మవారికి తొలి బోనాన్ని సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రకృతిని పూజించే పండుగ. వర్షాకాలం అంటువ్యాధుల నుండి కాపాడాలని అమ్మవారిని వేడుకుంటారు. These stories remind us that every festival is a thread in the beautiful tapestry of India, unique yet united by love and togetherness. तो चलिए इस खुशियों भरे सफर को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में. It's time for the quiz corner. We'll ask a few fun questions about festivals from across India. And guess what? You can play along from home too. In Nagaland, which festival is celebrated with traditional dances, feasts, and showcasing tribal culture? It's the Hornbill Festival. Which festival in Rajasthan is celebrated with decorated camels, folk music, and dance? Oh, you must have heard this is the Pushkar Camel Fair. Which vibrant festival in Maharashtra involves the worship of goddess Tulja Bhavani and the grand procession of Ganesh idols? This is too easy. It's Ganesh Chaturthi. Which festival in Kerala is famous for its spectacular boat races on backwaters? Oh, Kerala is known for it. It's Onam. I'm sure most of you have nailed those answers. Well done. As the vibrant festival fusion comes to a close, let us pause and listen to the heartfelt voices of revered figures from the diverse faiths across India, sharing the timeless meaning and spirit behind the festivals that unite us all. First, we hear from Lord Ganesha, the remover of obstacles and the harbinger of new beginnings. Greetings, I'm Ganesha. Every Ganesh Chaturthi, I come to remind you that patience and wisdom light the path ahead. Festivals are not just celebrations, but a chance to overcome challenges together with family and faith. अब सुनते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की बात जो ईद के त्योहार को विशेष बनाते हैं. ईद का त्योहार दया, करुणा और भाईचारे का संदेश है. यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है. आइए हम सब मिलकर इस त्योहार पर प्रेम और सहिष्णुता का हाथ बढ़ाएं. Now, let's hear from Jesus Christ, whose birth is celebrated with joy and hope during Christmas. Peace and love are the true gifts of Christmas, and my birth reminds everyone to open their hearts, share kindness, and embrace one another as family. Festivals like Christmas teach us that joy grows when we give, forgive, and come together in harmony. अब समय है कृष्ण की वाणी सुनने का जो आनंद की दाता है, सत्य के वक्ता है और भगवद गीता के हृदय है. मैं कृष्ण हूँ, प्रेम और उल्लास का स्वरूप. मेरी जन्माष्टमी और होली के त्योहारों में मैं बच्चों की हंसी और खेल की खुशी में जीवित होता हूँ. मेरी कहानी सिर्फ गोकुल के खेल या राधा के संग प्रेम की नहीं, बल्कि हर दिल, मिठास और भाईचारे की भी है. होली में रंगों के बीच छुपा है मुझ में सभी के प्रति अपनापन. यही त्योहारों का असली मतलब है. We have shared so many beautiful stories and voices today. Each one is a thread in the vibrant tapestry of India's festivals. Though our time together is limited, the spirit of togetherness, kindness, and celebration is endless. Thank you for joining us on this journey of festival fusion. Until next time, keep the light of unity burning bright in your hearts. त्योहारों की खुशियाँ, प्रेम और एकता की भावना अनंत है. आगे इन्हें अपने दिलों में संजोए और हर दिन को एक नई उत्सव की तरह मनाएं. పండుగలలో ఆనందం, ప్రేమ, ఐక్యత అపారమైనవి. ఈ భావనలను మన హృదయాలలో నిలుపుకొని ప్రతిరోజు పండుగ మార్చుకుందాం.